Good morning everyone. So dear student, in our last lecture we learned the pressure on either side of the liquid surface or the pressure across the free surface of liquid, and we concluded that if the surface of liquid is plane in contact with air, the pressure on either side is equal. Second, if the surface of liquid is convex or concave, the pressure on concave side of the liquid surface is greater than the pressure on convex side. So it was our conclusion while studying that article. Next, we also discuss or we also learn and we obtain the expression for pressure difference, that is excess pressure inside the bubble and inside the drop. It is also called as Laplace's equations for spherical membrane, especially for spherical drop. That is Pi minus Po is equal to 2T by R in case of drop, since it has single surface in contact with air, and for drop as it has two surfaces in contact with air, inner surface and outer surface. Therefore, the excess pressure inside the bubble is 4 capital T by R, where capital T is surface tension of the liquid and small r is the radius of corresponding drop and corresponding bubble. So next part we have to study is the capillary tube and capillarity. So it is also important article in this chapter. It is actually last, we can say, article of this chapter. So capillary tube and capillarity. You might have heard many times the word capillary. What do you know about capillary in your biology, that is especially zoology? You might have heard the blood capillaries. That blood is carried to the every cell and every part of a body with the help of very small carrier tubes, and that carrier tubes are called as capillary. So what is meant by capillary? We can define capillary as the tube having very fine bore, or the tube having very small diameter and it is open at both ends. Such a tube is called as capillary tube, or in short you can say it as capillary. So capillary tube, the tube having bore of very small diameter, or the tube having very fine bore. Fine means very small, about 1 millimeter in diameter, we can say. So the tube having very small diameter, or the tube having very small diameter and open at both ends, is called as capillary tube. So the tube having bore of very small diameter, about 1 millimeter, and it is open at both the ends, is called as capillary tube. You might have seen the thermometer. In thermometer there is mercury at the bottom. As temperature rises, the mercury level rises in the thermometer. That very small column of mercury, it rises in a small space, having cylindrical space having very small diameter, and that tube or that very small diameter bore is called as capillary. तर कॅपिलरी म्हणजे अशी एक ट्यूब की जिची डायमीटर खूप खूप लहान असते, 1 मिलीमीटर इतका त्याचा व्यास असतो, अशी जी ट्यूब असते तिला कॅपिलरी म्हणत असतात. मग जेव्हा कॅपिलरी ट्यूब एखाद्या लिक्विडमध्ये बुडवली जाते, एक तर ते लिक्विड कम्प्लिटली ओलं करणारं असावं किंवा ओलं करणारं नसावं. जेव्हा लिक्विड कम्प्लिटली ओलं करणारं असतं त्याच्यात जर कॅपिलरी ट्यूब बुडवली तर ती लेवल जी असते त्याची ती वर सरकते लिक्विडची, आणि जर लिक्विड बिलकुल ओलं करणारं नसेल तर
त्या लिक्विडची लेवल ही खाली सरकते बाहेरच्या लेवलपेक्षा. सो इफ द कॅपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द लिक्विड which partially or completely wets the solid or capillary surface, inner surface of capillary, you can say, the level of liquid inside that capillary rises as compared to the outside level. And when the same capillary is dipped in the liquid which does not wet the surface of capillary tube, then the level of liquid falls as compared to the outer level. This part is called as capillarity or capillary action. So how we can define capillary action or capillarity? The rise or fall of liquid level inside the capillary. When that capillary is dipped in the liquid, it is called capillarity or capillary action. जेव्हा एखादी कॅपिलरी ट्यूब एखाद्या लिक्विडमध्ये बुडवली जाते पार्शियली, तेव्हा एक तर ते लिक्विड वर सरकतं किंवा खाली सरकतं त्याच्या बाहेरच्या लेवलपेक्षा. हा जो प्रकार असतो त्याला म्हणत असतात कॅपिलरिटी. सो कॅपिलरिटी इट इज द राईज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कॅपिलरी व्हेन द कॅपिलरी इज इमर्ज्ड और डीप्ड इन द लिक्विड. सो दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज कॅपिलरिटी. The phenomenon of rise or fall of liquid level inside the capillary when capillary is immersed in the liquid, it is called capillarity. When it rises and when it falls, it depends upon the angle of contact and the nature of liquid, whether it weights the solid or does not weight the solid. As previously discussed, if the liquid does not weight the solid surface, and in such liquid if we immerse the capillary tube, the level of liquid inside the capillary falls. It is capillary fall. And if we immerse or we dip the capillary tube in the liquid like water which completely wets the surface of capillary, that water level rises in the capillary tube and it is called capillary rise. We can find this phenomenon in many examples in day-to-day life. First one is the oil rises in the wick of lamp. It is due to capillarity. We can say applications of capillary tube or uses of capillarity. दिव्याची जी वात असते, चिमणी जो तुम्ही घरी पाहिली असेल, तर तेल जर एकदम टोकाला जरी असलं आणि त्याची वात जर असेल कपड्याची, तर वरच्या टोकापर्यंत तेल सरकतं. कसं सरकतं? कॅपिलरीमुळे. आपण टॉवेल यूज करतो किंवा नॅपकिन छोटंसं यूज करतो हात स्वच्छ करण्यासाठी, पुसण्यासाठी, पाण्याने ओले. काय होतं नेमकं? पाणी कुठं जातं? ते कापडाचे जे धागे असतात त्याच्यामध्ये पोर्स असतात, त्याच्यामध्ये ते वर सरकतं. म्हणजे टॉवेल जे असतं, क्लोथ रॅग जे असतं, ते ॲब्सॉर्ब्स वॉटर ड्यू टू द कॅपिलॅरिटी. मोठ्या मोठ्या खडकामध्ये पोर्स असतात, त्याच्यातून पाणी असं झिरपतं. मग त्या खडकामध्ये, रॉकमध्ये जे पोर्स असतात त्याच्यातून पाणी वर सरकतं. हे सुद्धा कशामुळे होतं? कॅपिलरी ट्यूबमुळे. इवन आपण उन्हाळ्यामध्ये मातीचं भांडं वापरतो, कशासाठी? पाणी थंड करण्यासाठी. त्याचं सुद्धा प्रिन्सिपल कॅपिलरीवर डिपेंड असतं. त्याच्या बाहेर वर पाणी सरकतं. ते शेतामध्ये शेत नांगरण्यासाठी नांगरत असं मशागत करतात, कल्टिव्हेशन. त्याचं कशामुळं? त्याच्या कॅपिलरी तोडत असतं. पडीक जमिनीमध्ये पाण्याचं इव्हॅपोरेशन जास्त लवकर होतं. कशाच्या तुलनेत? मशागत असलेल्या जमिनीमध्ये. कारण त्याच्यात त्या पोर्स तयार होतात, त्याच्यातून ते पाणी वर सरकत असतं. झाडाच्या पानाफुलापर्यंत, फळापर्यंत, फळं आणि फुलं कुठे येत असतात? झाडाच्या शेवटच्या टोकाला, शेंडा म्हणतो आपण तिथं. आणि खाली मुळं असतात, त्या मुळातून पाणी, सॅप, क्षार जे असतात ते त्या झाडाच्या टोकापर्यंत पोहोचतात. कशामुळे पोहोचतात? अंडर द ॲक्शन ऑफ कॅपिलॅरिटी. हे त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत. The oil rises in the wick of lamp, water rises in the pores of rock, towel or cotton cloth absorbs the water. Also you can find the chalk piece will absorb the ink fall on the surface. It is also due to capillarity. Next one is the sap or water rises in the top of tree, that is
at the end, that is to the leaf, that is flowers and fruits, that water rises through the tree with the help of that roots. It is also due to capillarity. Also, earthen pot cools the water in summer season. It is also due to capillarity. That flowing of land in summer season, it breaks the capillaries formed in the surface, which evaporates the water level. It is also due to capillary action. So these are the applications of capillarity or capillary tube. Now we have to study actual capillarity. How capillarity takes place, means how liquid rises or falls inside the capillary tube. That we have to study. So first one is capillary fall. What is fall and rise? When the capillary tube is immersed in the liquid which does not wet the solid, the level of liquid falls down as compared to the outside level. It is called as capillary fall. And exactly opposite, as compared to the outside level, the level of liquid rises inside the capillary. It happens when a capillary is dipped inside the liquid which completely wets the solid. So in case of water glass sphere, the water rises in the capillary, and in case of mercury, the capillary dipped in the mercury, and level of mercury falls down. How it happens, that we have to study. So कॅपिलॅरिटीचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स आपण पाहिले, कुठे कुठे ते वापरत असतात. आता ॲक्च्युली कॅपिलॅरिटी कशी होत असते, म्हणजे लिक्विड खाली कसं जातं, वर कसं जातं, एवढं तर क्लिअर झालं की जे लिक्विड त्याला पूर्णपणे ओलं करत नसतं, अशा लिक्विडमध्ये जर कॅपिलॅरी ट्यूब बुडवली तर त्याची लेवल खाली सरकते. मर्क्युरी ग्लास, मर्क्युरी कॅपिलॅरी म्हणू शकतो. आणि जर तीच कॅपिलॅरी ट्यूब आपण पाण्यामध्ये बुडवली, जे की त्या लिक्विडला किंवा त्या सबस्टन्सला कॅपिलरीच्या सरफेसला पूर्ण ओलं करतो, ती लेवल वर सरकते. त्याला कॅपिलरी राईज म्हणायचं, त्याला कॅपिलरी फॉल म्हणायचं. कंबाईन जो पार्ट असतो त्याला कॅपिलरिटी म्हणत असतं. आता ॲक्च्युली हे कसं होतं बघा, इथे काय केलं, एक कॅपिलरी ट्यूब घेतली आपण, ती कॅपिलरी ट्यूब मर्क्युरीमध्ये बुडवली, कॅपिलरी फॉल बघायला आपण सर्वप्रथम. सो कॅपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड इन द मर्क्युरी. This figure shows the situation of liquid just fall of the liquid level. ही जी फिगर आहे, ह्या फिगरमध्ये आपण अशी स्थिती दाखवली की नेमकी कॅपिलरी त्याच्यामध्ये बुडवली आणि आता लिक्विड खाली सरकणार आहे. त्या सरकण्यापूर्वीची स्थिती आपण इथे दाखवली. सो लेट कन्सिडर द कॅपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड इन द मर्क्युरी and this is the situation of liquid, position of different point, just fall of liquid level inside the capillary. Let capital A be the point inside the capillary and just above the convex surface. B is the point inside the capillary just below the convex surface of mercury. Capital C is the point just above the plane surface of liquid outside the capillary, and point D is just below the liquid surface, plain liquid surface of that plain liquid surface outside the capillary tube. 4 पॉइंटची पोझिशन लक्षात घ्या. ए पॉइंट कॅपिलरी मध्ये आहे पण कॉन्व्हेक्स सरफेसच्या थोडासा वर आहे. कॅपिलरी बी पॉइंट कॅपिलरी ट्यूब मध्ये आहे लिक्विडचा, पण जस्ट बिलो दी सरफेस, कॉन्केव्ह सरफेस, कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे. सी आणि डी पॉइंट कॅपिलरी ट्यूबच्या बाहेर आहेत, प्लेन सरफेसच्या वर आणि प्लेन सरफेसच्या खाली थोड्या प्रमाणात असतील. ते लेवल त्याची सारखी म्हणजे समान अंतरावर आहेत असं म्हणू. ह्या प्रत्येक पॉइंटचं प्रेशर असेल सपोज पी ए, पी बी, पी सी, पी डी बी द प्रेशर ॲट करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिव्हली. इट इज क्लिअर दॅट point A and point C are in air inside the capillary and outside the capillary, but they experiences a pressure of atmosphere. Therefore PA is equal to PC. We can say atmospheric pressure. Which pressure? Atmospheric pressure acts on these 2 points. PA equal to PC. What about A and B? A is
on the convex side and B is on the concave side. In last lecture we conclude that when the liquid surface in contact with solid is convex or curved, we can say just the pressure on convex side, pressure on concave side is greater than pressure on convex side. So here pressure at point B must be greater than pressure at point A. Why? Point B is on concave side and point A is on convex side. Tell me about C and D. As point C and D on either side of the plane surface, it is clear that PC is equal to PD. Pressure at point C must be equal to pressure at point D, as both the points are on either side of प्लेन सरफेसच्या खालीवर पॉइंट होते. काल आपण पाहिलं तर कन्क्लूजन काय होतं, प्रेशर सारखं, सी आणि डी पॉइंटचं प्रेशर सारखं, ए आणि सी आणि पॉइंटचं प्रेशर सारखं, कारण ते ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर त्यांच्यावर आहे. ए आणि बी पैकी बी पॉइंटचं प्रेशर सारखं मोठं आहे, कारण ते कॉन्व्हेक्स म्हणजे कॉन्केव साईडला आहे, मध्ये आहे, ए पॉइंट बाहेर आहे कॉन्व्हेक्स साईडला. याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की पी ए इक्वल टू पी सी आहे, म्हणजे इथं तुम्ही पीसी टाकू शकता, पण पीसी इक्वल टू पी डी आहे, म्हणजे डीच्या ठिकाणी सीच्या ठिकाणी पीडी टाकता येतं. याच्यावरून कन्क्लूजन असं करू शकतो, देअरफॉर पी बी इज ग्रेटर दॅन पी एच्या ठिकाणी टाकलं पीसी. ऑल्सो or we can say this pressure at point B is greater than PC equal to PD आहे, this PD. आता बघा, जर B पॉइंटचं प्रेशर D पॉइंटच्या प्रेशर पेक्षा जास्त झालं, B आणि D हे लिक्विड मधले आहेत आणि समान लेवलला आहे, फक्त हा इनसाइड द कॅपिलरी आहे, हा आउटसाइड द कॅपिलरी आहे. जर B पॉइंटचं प्रेशर हे D पॉइंटच्या प्रेशर पेक्षा जास्त झालं तर B पॉइंट इथेच राहू शकेल का? तो काय होईल, खाली जाणार, म्हणजे डी पॉइंट काय होईल, थोडासा वर येईल. मग ती सिच्युएशन अशी होईल, म्हणजे बी पॉइंट खाली सरकला म्हणजे लेवल ऑफ लिक्विड काय झाली, फॉल. सो ॲज प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर दॅन प्रेशर एट पॉइंट डी, द लिक्विड इनसाइड द कॅपिलरी कॅनॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इट फॉल्स डाउन. द लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स डाउन, विच इज कॅपिलरी फॉल. So B point moves in downward direction, therefore the level of liquid outside the capillary rises by small amount and inside the capillary it falls by small amount, and that fall of liquid level inside the capillary, by definition it is capillarity or capillary action. So this is the capillarity, explanation of capillarity, that is capillary fall. Exactly opposite part takes place in capillary rise. Here which liquid we have taken here? So the liquid which does not weight the solid. In such a liquid we immerse the capillary tube. Now remove this capillary tube through this liquid and immerse it in the liquid which completely weights the solid. Means we have to dip or immerse the capillary tube inside the water. As water close, that is contact, angle of contact is 0, so it completely weights the solid. Now what happens? The same condition, PA, PB, PC, PD are pressure at corresponding points. A is point inside the capillary but above the level of liquid, concave surface. B is inside the capillary just below the surface. C and D are the point on either side of plane surface. Here again we can write PC, in this case also PA equal to PC. What is atmospheric pressure? Both these experiences atmospheric pressure as they are exposed to air. What about A and B? This PA is greater than PB. Why PA is greater than PB? PA is on concave side, PB, that is A point is on concave side, B point is on convex side. So in curved surface of liquid, pressure on concave side is greater. Also PC is equal to PD.
So PA equal to PC, PA is greater than PB and PC equal to PD. So instead of PA we can write PD. So finally this PD is greater than PB. See here carefully. Pressure at point D is greater than pressure at point A or pressure at point B. At point D pressure is greater as compared to point B. What happens? As pressure at point D is greater as compared to pressure at point B rises in upward direction like this. So level of liquid inside the capillary tube rises, or you can say level of this point A, it rises. तो जो लिक्विडचं लेवल आहे ती वर सरकणार. म्हणजे हे झालं त्याचं एक्सप्लेनेशन. कॅपिलरी राईज मध्ये काय होतं? कॅपिलरी राईज मध्ये बाकी सर्व पार्ट सारखाच, फक्त इथं ए पॉइंटचं प्रेशर बी पॉइंटच्या प्रेशर पेक्षा जास्त झालं. सी आणि ए पॉइंटचं प्रेशर सारखं आहे, डी आणि सी पॉइंटचं प्रेशर सारखं आहे, त्याच्यामुळे डी पॉइंटचं प्रेशर हे बी पॉइंटच्या प्रेशर पेक्षा मोठं झालं, डी पॉइंटचं प्रेशर हे बी पॉइंटच्या प्रेशर पेक्षा मोठं झालं. त्याच्यामुळे हा पॉइंट डी पॉइंटचं प्रेशर जर मोठा असेल तर बी पॉइंट जो असतो तो तसाच राहू शकत नाही, तो काय होणार असं वर सरक, म्हणजे लिक्विडची लेवल काय होईल? वर सरकते. त्यालाच काय म्हटलं आपण? कॅपिलरी राईज. सो कॅपिलरी राईज or capillarity, the level of liquid inside the capillary tube rises or falls when the capillary tube is immersed in the liquid. This phenomenon is called as capillary rise. A rise takes place when the capillary tube is immersed in the liquid which completely wets the solid, and capillary fall takes place when the capillary tube is immersed in the liquid which does not wet the solid. So this is capillary tube. Definition of capillary tube, definition of capillarity किंवा capillary action, examples or you can say applications, and here capillary fall and capillary rise. So now we have to study the last article of this chapter, expression for capillary rise, that is H. We will study it in next lecture.